kuna watu walianzanga kuvaa smart hapo kwa team na shindwa hawa watu tuko ligi moja lakini wako smart sana, wamevaa masling, wamevaa masilver, sporti zenye wanavaa ni K-Swiss na shindwa hawa watu tuko ligi moja lakini ndio nikarudi nikagundua hawa watu kuna burungo wanabebanga inaitwa mwiko. Sasa hapo ndio best yangu sasa aliniunganishanga akaniambia niaje tupatane kia Michael nikuoneshe form. Sasa huko ndio nilipatiwa ngo bunde ya kwanza mimi kusafirisha na nilipelekanga Umoja. Kuna wakati nimeenda kuibia mama hiyo area Westgate. Alikuwa na chain ilikuwa supu sana ya gold. Yani ule mama alinigrab. Yani nilijaribu kumwambia wachana mimi hakusikia. Si nikatoa nikampiga mguu. Nilimchapa ile kubleed alibleed nikitoka hapo. Yani kitu ilikuwa inaenda akiniambia sikufaa kufanya hivyo. Sikufaa. Watu wao wakiomba wanaombe huyo mwenye alifanya hiyo kitu wanamuombeaje. Maybe wananikas. Hiyo kitu ilini haunt almost karibu mwezi. Hiyo picha huo mama inakam. Mimi naitwa Kennedy Mushono Waweru. Ama designer, nickname nilikuwa naitwa designer. Nimezaliwa mtaa ya Mathare North, area 3, nimegrowea huko. Na nimecheza ball Mathare United, nimecheza Mathare United zone ya Mathare North. And then nika upgrade hivyo, nikaenda nikacheza zone ya Huruma, cheza Huruma, nikaitwa timu inaitwa Huruma Cranes. Vile nitoka Huruma Cranes nikaenda Sofapaka under 23, nimecheza Sofapaka under 23. Nikiwa Sofapaka under 23 na nikiwa Huruma Cranes, hapo sasa ndio life ya uthagi ilianza kuingililia, kwa sababu most of the people wenye tulikuwa nao kwa team yenyewe ilikuwa ni team tu, most of the people wametoka ghetto na wengine ni waizi lakini wanacheza ball. That time ball haikuwa inalipa sana, so unapata uko Sofapaka lakini wale watu wanalipo dopoa wenye wako Premier League kama ni Tusker ama ni Gor, mlikuwa mnaangalia mnaona vile wanavaa, unaona yenyewe naweza taka kuvaa hivi, naweza taka kukaa kama hawa So hapo hiyo time ndio tulikuwa tunatamani sana kukua kama wale watu wako senior team. But sasa malipo ilikuwa chini juu Mathare United haijai kuwa wale watu wako ligi ya chini hawakuwa nalipo. That time wale walikuwa nalipo ni wenye wako Premier League. So nilikuwa na envy sana McDonald Mariga. That time alikuwa Tusker FC, tulikuwa tunakutana naye tunapiga story, ananionyesha vile nafani work hard. Lakini sasa mimi nikimwangalia hata sikuwa naangalia talent sana nilikuwa naangalia vile amevaa. And then Arnold Origi alikuwa best yangu sana. Hiyo time alikuwa Kenya 1 lakini alikuwa Mathare. Sasa nilikuwa naangalia naona naweza taka kufika hii level yenye hawa watu, hii level yenye hawa wako. So God akani bless, lakini nikiwa Sofapaka nacheza Sofapaka under 23 lakini nacheza Huruma Cranes. Lakini nikiwa Huruma Cranes nilianza kusikia watu wanasema kuna watu walianzanga kuvaa smart hapo kwa team na shindwa hawa watu tuko ligi moja lakini wako smart sana, wamevaa masling, wamevaa masilver, sporti zenye wanavaa ni K-Swiss na shindwa hawa watu tuko ligi moja lakini ndio nikarudi nikagundua hawa watu kuna burungo wanabebanga inaitwa mwiko. Lakini sasa nilikuwa nashindwa hii mwiko hata mimi naweza taka kubeba ndio nijue, ndio pia mimi nipate ile pesa yenye hawa watu wanapata kutoka kwa hii mwiko. So within that time nilikuwa ndio nimetoka Karatina High School, and then nilikuwa nishakuja Mathare North after kususpendiwa. Siku expelled, nilisuspendiwa kwa sababu ya mambo ya uchikichiki here and there. Hiyo Karatina High School ilikuwa mixed, so nilikuwa tu ule msee mchiki shule,
Nilikuwa yani nafanya vitu fani. Juu nakumbuka kuna time nilikuwa na mandizi, mgomba ya mandizi yote mzima nimeweka tu kwa box inaivia huko. And then nakumbuka kuna time nilichukua chameleons. Sasa zile maboy wamekunywa chai wote, nikachukua chameleon nikatupa kwa chai ya madem. Sasa hiyo time wakukunywa chai. Sasa principal alikuwa anashindwa nani ufanyanga hizi vituko. And then kama watu wanaenda trip usiku naenda natoa ni school bus pressure yote, watu wanachelewa kuenda shule. Juu sasa compressor lazima itoke town. Watu walikuwa wanataka watoke 6. Lakini compressor ile time inafunguliwa lazima itolewe tao ikuje juu miguu zote hazina pressure. Alafu sasa nilikuwa tu ule mtu tu ni bully, kama ni newcomer amekuja anaulizia ofisi ya principal iko wapi, na muoneshele iko pale, kumbe uko ndio lose iko. Yani nilikuwa tu mtu mchiki. Sasa mimi naona zile vitu zilikuwa zinani drive tu ni ujinga. Juu hakuna anything that it is so serious. Ningeambiwa hizo vitu zote nafanya shule. Juu mimi nilikuwa chopi. Mimi nilikuwa tu mimi ni chopi. Lakini nikiangalia zile vitu nafanya kama kutoa starter za bulb. Sasa ile watu wanaenda shule, wanaenda home. Sasa wakirudi watu wakizima stima, shule zimezimika. Siku ile watu wanarudi haziwaki juu kitoa starter hizo tube ukitoaga uzime. Haiwezi. Sasa watu wanalala the whole school. Watu asubuhi waezi enda prep, stima hakuna. Sasa unapata nikapata tu nimeexpeliwa niende home nikuje na mzazi. Lakini sasa mimi hiyo time niliexpeliwa nikakam home. It was April 28, 2008. Na kulikuwa tu na mambo ya post election violence. April 28, 2008 ndio mama yangu alipass akiwa kwa ADP Mathare North hapo PCA Church. So hiyo kifo ya mother yangu juu ndio mimi nilikuwa ule mtu mwenye anapendwa sana kwa familia, as in juu mimi ndio boy. Hata sikuweza kumwona mother yangu vipoa sana. Yani ilini hit mbaya sana. In an extent my friends wangu walijua designer vile amehitiwa na hiyo kifo ya mother yake. Juu everything ilianza kuchange. Sikuwa mtu wa fights, nikaanza kukua mtu nina engage kwa mafights na watu. And then vile nilirudi kwa team, sasa vile nilikuwa tu sasa kwa team, nikaanza kujua sana kuhusu hii mwiko, kuhusu nini, lakini nikarudi nikajua hii mwiko ni bunduki. Kuna wale watu pedal bunduki na ni mafootballer wanapelekanga mabunde. Kama ni K South bunduki inatakikana unapedal unapeleka huko unaachiwa zako. Kama ni Westlands unapeleka. Sasa most of the people wenye walikuwa wanatibua ni mafootballer na wase wanaenda chuo, mtu mwenye anakuanga tu msafi shule, mtu hata uwezi shukiwa. Ilifika ina next time sasa mimi vile madhe alipass nikaachwa na father yangu. Father yangu akakuwa tu ni careless, aniteki care. Na ndio nika enroll shule ya Outer High School iko kwa Outer tu hapo ukienda Buruburu. Nika enroll shule hapo. And nili appreciate sana principal hiyo shule Mr. Charles Juma juu hakutaka kujua ile kitu nimetoka shule, but most of the friends wenye tulisoma nao hiyo shule sasa ndio murudi kugundua they were thugs, but alikuwa anatupatia platform tukuje tusome, mtu make it in life. Father yangu vile mother yangu alipass, alianza kukunywa pombe sana. Vile alianza kukunywa pombe sana akaanza kugroove na wamama wengine. Sasa most of the time hakuwa na come home. Most of the time alikuwa tu kwa pombe. And then education yangu hakuitake into keen interest. Vile kitambo alikuwa anaangalianga nimeenda shule. Hata kama nimeexpeliwa ama mimi ni mchiki shule, una progress aje. Hakushughulika tena. So it was between me and my life. And then my sisters zangu that time walikuwa wameshaolewa. Most of them walikuwa washaolewa. So wengi walikuwa wanaenda kuangalia kuhusu maboma zao kwenye wameolewa. Sistangu mdogo tu ndio tulikuwa na yeye. Na sasa mimi ndio nilikuwa namtekia care. So ilifika mahali nikajam. Nikatoka home, nikaenda kuishi kwa beste yangu na nikaacha sistangu na mzae. Vile nilienda kwa beste yangu na beste yangu hakuwa anasoma. Alifika form 2 akaona hii masomo juu saa nika kufake beste yangu yenyewe na nampenda sana na kuaga Canada. Aliendaga form 1 form 2 madhake akamwambia ni aje si unilete report form vile kukuja alikuwa amechapa D minor. Sasa akaniuliza sasa nitafanya nini madhi nimfurahishe na vile ametoa do mob. Nikakuja nikamdraftia paper fulani tukatengeneza.
report form ikatoka kwanza ndio number 2 na ako na B. Mzazi wake alifurahi sana. So vile tulienda kukaa na best yangu, alini welcome kwake, akaniambia tukae. Madhake alikuwa na plot, so alinipatia tu, akaniambia wewe most of the time uko na sponsor na kulipia shule, tukae na wewe hapa, wewe ufanye shughuli zako za ball, wewe ni best. Juu tulikuwa ma childhood friends, so angeitikia vile humiliation yenye father alianza kuniletea, nikae home na nimwambia mimi nimeondokea home. So mimi niliendelea tu kuendanga shule, asubuhi naenda shule, jioni nikitokea napitia grao na chapa zoezi, narudi kwa babu, jioni tuna hustle hiyo area, tuna con watu, ukipata fare ya kesho kuenda shule nini. Sasa hapo ndio best yangu sasa aliniunganishanga, akaniambia niaje tupatane kia Michael nikuoneshe form. Sasa huko ndio nilipatiwa ngo bunde ya kwanza mimi kusafirisha, na nilipelekanga Umoja. Nilipatiwa ngo bunde na nikaambiwa niaje hii bunduki imelipiwa, na ule mwenye hii bunduki mwenye unapelekea utamuona, kuna ule mtu mwenye specifically utampeleka. That time nilikuwa na Nokia 3310 Nokia fulani. Nikifika tu hapo wewe utapigiwa simu, wewe ukifika flash upigiwe simu. Nikafanya my first delivery. Kufanya my first delivery nikapewa 3,000. Nilisikia nikasikia niko mbele sana. Nikaeka hiyo 3,000, nikabai boots mpya, nikabai shin guards na nikabai gloves za grouse za kucheza ball, za kupiga zoezi. Watu wakaanza kuniambia na umeupgrade, umeitwa senior team nini. Nikamwambia naonesha tu ni God, lakini best yangu anajua nishaanza kupiga mradi. Nikapiga mradi, nikaanza kusafirisha nikienda shule, mpaka sasa nabeba kwa bag. Na nina appreciate sana wale mabeshte wenye tulisoma nao, kwa sababu wao mabeshte zangu walikuwa wanajua ile biashara nafanya, na walikuwa wanani accept vile mimi niko. Hata nikienda shule nikiwa nimebeba, hatukutoka ama principal hakutokanga kama amejua. Juu alikuwa anajua tu mimi niko job, na walikuwa wanajua ile kusafa ni nasafa kwenda shule niko kwa beshte yangu, na sina maparwali pass, na father hata nishughuliki. So akina Jobi na Bosingo walikuwa wananiambia Gatu mzito leo umebeba aina gani, nawaambia leo nimebeba baleta, wananiambia walikuwa wanafurahi sana. And then pia mademu wenye tulisomanga nao walikuwa tu wananipenda tu sana, because nilikuwa tu mchiki sasa shule, lakini nilikuwa nacheza chini kwa sababu singetaka nifukuzwe hiyo shule. So vile tuliprogress, ubeshte yangu sasa tunaishi naye, akaanza kunifundisha kupiga watu nyongolo. Kaniambia kumegadha sana, juu nilikuwa natoka ball. So paka under 23 ulikuwa unapewa do kidogo sana. Saa zingine mnaenda transport mnapewa 1,000. Saa zingine mkienda yani game hivi ni 2,000. Sasa as in sofa paka under 23 haikuwa na do. Senior team ndio ilikuwa na pesa. Futa Kenya that time ilikuwa imewekwa design yenye uko talented, uko kwa team kubwa kama Sofapaka under 23, watu watakuona umevaa tracksuit ni Sofapaka, hadi wanakuambia nyau. Hadi hiyo time nilikuwa naonanga watu wakiona hiyo logo wananiambia yani uko nyau, lakini hakuna do. Na wale isipokuwa Eli Kaleko yalikujanga, akakuja na platform ya kulipa mafootballer vizuri. That time Sofapaka ndio hizi timu zingine zikaanza kuinuka. That time hakukuwa na do. And then ndio sasa tufike hapa kwa ndio niingililie wizi. Nilikuwa naona hii kitu ninaipenda sana, lakini hakuna support system. Mimi nishafika mahali hata nakumbuka hadi nikienda trials za Gor, watu walikuwa wananiambia enyewe that time goalkeeper mwenye alikuwa Gor alikuwa anaitwa Jackton Odhiambo. Hadi alikuwa ananiambia ngamanze you are multi talented bro, ukikuja utanipiga kompe. But unapata pia kuna watu wengine corrupt, wanakurudisha tu chini. Yani hadi ilifikanga time hadi nilikuwa nalia nasema, yani tunashare platform moja na Origi yako senior team ni Kenya 1, lakini na tukienda trials ama tukienda team moja napata tuko the same kabisa. Napiga save mpaka naona unaweza mweka kiti. But lakini saa gava inakuja, yani mnaenda trials unapata tu wale wenye wako huko kwa masiti kubwa wamelete watu wao wenye wanataka wako kwa hiyo team. Sasa unapata sasa wewe una comfort zone na unataka saa zingine unataka kung'ara kama hao. Sasa si hapo ndio utabeba tu hiyo bunde, utabeba tu hiyo gun. At least unaona talent ni kuenda inaenda, lakini at the same time unataka kukula
na unataka kukunywa, na hakuna platform yoyote gava imetupatia inasema even though you are talented, sisi tutakushikilia mpaka hii level ama uende hapa hivi, then ukishaweza kutembea na mikono zako mbili, miguu zako mbili, then tufanye nini? So gava, hata sasa hiyo ukichunguza, kuna watu wengine sana walishikwa, wengi sana walishikwa. Marafiki zangu wanakuanga jela leo hii, walikuwa mafootballer wa deadly kabisa, lakini walishikangwa juu ya wizi wa masimu, wizi robbery. Wengine tulikuwa nao kwa scene ya wizi wako jela, but sahi ndio wangekuwa kwa football, wangekuwa wako top sana na wako juu sana. So mi vile tulianza kupiga watu nyongolo, kupiga watu ngeta kidogo kidogo, mara ya kwanza kupigwa mob justice na niko high school. Tumeenda na best yangu drive-in, pali pengine hapa drive-in kuna Dilaru, kuna kampuni kwa hapo ya gava inaitwa Dilaru. Tumeenda tumepiga mtu nyongolo. Jioni saa 1 tushapiga mtu ngeta hapo. Msesi yako na nguvu kutuliko. Alini grab akanishika, alinipiganisha chini. Wacha na wale wadhi walikuwa hapo. Lakini sasa most of the time wenye walitokea hivi walisema hapana, huyu tunamjua ni footballer, huyu haezi iba, huyu hata ako shule na Mungu ni mkubwa. Watu wanasemanga siku za mwizi ni siku 40. Mimi nakwambia hata unaweza enda ibe siku ya kwanza na uangukiwe. Jumi ilikuwa ni siku ya kwanza kupiga na ngeta na nikaangukiwa na nikatandikwa vibaya sana. Lakini sasa badala niwache, yani ilinipatia, yani ni kama nilikuwa initiated. Sasa nilikuwa na courage nyingine hadi naweza take mtu peke yangu, na hata nishainyang'anya anko yangu kasi jui. Lakini sasa nilienda nikaangalia simu nikaona ini yanko, lakini singemrudishia. So mi tabia ilianza kuprogress, natoka saa zingine hadi karau mwenye alikuwa anaua watu Huruma that time alikuwa anaitwa Ngare. Yani hata ungeulizwa mimi ni mwizi angesema. Alikuwa anajua huyu kijana ananyonganga tai blazer na bag, nimeenda shule. Jioni nikitokea niko grao nafanya zoezi. So mimi nikiwa tu hapo grao hapo nikiendelea kucheza ball, ndio niliona scene live best yangu akiuliwa, na alikuwa footballer na alikuwa mwizi, alikuwa anaitwa Tabs. Aliuliwangu hadi tulidemonstrate sana. Alikuwa hadi wa leo tunatengenezanga tournament yake inaitwa King Tabs. Aliuliwa kwa football field, alikuwa amekimbizwa na askari na alipigwa risasi live training ikiendelea kwa grao na akakufa hivyo. Lakini sasa mimi nilikuwa nishaingiwa na ile spirit ya hiyo. Sasa nilikuwa naona vile amekufa, yani amekufa kiwa mwanaume sana. Yani nilikuwa nimeingiwa na ile spirit ya yani hakuna kitu ndogo, hata hakuna kitu ninaona. Ili ni motivate sana. Alafu sasa wale magengeng wa mtaani hadi ma teammates walikuwa ni ile amemadoa akisaka na amemadoa akiwa na do mingi sana. Sasa mimi nilienda nikakuwa initiated mpaka nikaanza kwenda reggae Monte Carlo. Alafu sasa jina ishajulikana, ukienda Monte Carlo nasikia DJ ameweka ngoma, alafu anakubig up, man called designer, sofa paka in the house. Yani unasikia uko fiti. Sasa unaona nikaanza kutamani hadi mimi kuenda kuchafua meza. Naona akina wacha wanyama ni wajuzi. Si tukicheza bola alikuwa mtoto mdogo, alikuwa anakuja zoezi hata alikuwa anaogopa zoezi. Ukiona McDonald pale, ukiona akina Abasa Kinye Miao alikuwa ametoka Nigeria that time. Sasa Blackberry alikuwa kadogo sana. Yani unaona wamechafua meza, yani unaona yani hata mimi nafani kwetu lakini unajipe motivation, nasema ile biashara ndogo unafanya wewe utafika hapo juu. Kienda na dhao 2 zishaisha, wale watu wanachafua meza mpaka asubuhi, unashindwa ni aje. So mimi nikaanza ku make trip na ball, natoka from one place to another, naona na travel. And then sasa ndio jina designer ishike vizuri, vile nilishika pesa ya ball. Sasa nimeanza kwenda places, nikaanza sasa pia mimi kudunga smart. Wanaona amedunga vifiti. Sasa jina designer ikashika poa. Juu jina designer ya kwanza ilikuwa imetoka grao, nilikuwa na kama na design zingine deadly sana za kunyaka ball. Sasa designer ikashika poa. Lakini sasa beshte yangu tulikuwa tunakaa na yeye, akaniambia kuna Dhuao, kuna Bunde.
ninafaa niende Kiamaiko. Kuna place inaitwa Kiamaiko. Niende nikuje nikae nayo, nilale nayo, then the following day itakujiwa. Sasa vile niliendea kukuja nayo, the following day haikukujiwa. Kuchunguza ikakuwa mwenyewe alishutiwa na akauliwa, na aliuliwa bila hiyo bunduki. So bunduki ikakuwa yangu, ilikuwa 45. Ni aina ya pistol tu lakini ito 45. Sasa ikabaki, nimebaki nayo. Nilisikia vizuri, sasa nimekuwa na. So mara ya kwanza ninaipeana, inaenda kazi. Unajua inahesabiwa kama mtu kama mmeenda deal, bunduki huhesabiwa kama ni watu 5, bunduki ilikuwa ya kombolesho, inapatiwa pesa yao kama watu wengine. Sasa hiyo bunduki ikakuwa yangu. Ikaenda hivyo, nikaanza kukuwa initiated hivyo, mpaka nikakuwa mkakamavu, naweza enda nigonge mpesa. Nikaenda hivyo, naweza enda kucheza mawe. Sasa naenda mahali kaa Ruiru, naweza enda nigonge mahali kaa Embu. Na hapo ndio nilirudi kurealize askari mwenye hukuua ni askari anakujua. Ni askari anakujua, because zile place tulikuwa tunaenda hakuna watu walikuwa wanatujua. Lakini kama askari wa mtaa yenu anakujua, yeye ndio upeana signal kwenye umeenda mpaka unatafutwa. Yani wanajua umeenda Embu, wanapeana signal nao wanakuja. Sasa hata mkiuliwa Embu, si askari wa Embu wanawaua, ni askari wenye wamewatrail kutoka Nairobi mpaka Embu ndio wanakuja kuwaua. Because nilikuwa naonanga hakuna mwizi. Mimi town mingi nilienda kufanya robbery, hakuna askari alikuwa ananijua. Askari wenye walikuwa wananijua ni wa mtaa yetu, na ni wale unawatolea finance. Unawaambia mkikutana tu hivi unamjenga kidhao. Ukijua tu mmetoka wax hivi unamjenga. Na hapo form 3 sasa siendangi shule saa 8. Saa 8 sikuwa narudi. Nikiingia asubuhi saa 7 ikifika naenda home. Hadi principal alijuanga. Sasa mimi hata saa 8 hakuwa naulizia ati niko wapi. Mimi sijaifanya practical za saa 8, ati chem practical biology, mimi sijawahi. Mimi masomo nilikuwa najua ni asubuhi. Hiyo ingine nimeenda kusaka. Kugrow ya Mathare ni kama ni life ya kujituma. Mathare huko hakuna factories, hakuna makampuni ati ukiamka utaenda pale kuulizia job. Mathare ukiamka ni talent yako ndio inakuokoa, na ni hard living. To tell you so, mimi naweza kukupatia for example na Willy Paul. Willy Paul tumelewa na yeye ghetto. Willy Paul hata sasa ndio namuona alikuwa celeb. Willy Paul tumezaliwa na yeye, kwetu ni hapa The Promise, kwa wanaishi Kalaani. Huo mtu hii hata hajaifanya job, ilikuwa ni kujituma. Juu mtaa yetu imetoka tu watu talented. Hata Ekodida tulikuwa timu moja na yeye, kabla niende Huruma Cranes tulikuwa tunacheza na yeye Metro Sports. So nilikuwa naona how hard it is Eastlands kukaa Mathare. Mathare that time in fact ni either uibe ama ukwe paro wako wakopoa sana wakufungulie biashara, ama kukuwe na mtu connection kwa mtaa yenu, ama we tu usome Goda ku uplift upate job uondoke mtaa ya Mathare, ama Goda kusaidie tu utoke mtaa ya Mathare uende Goda ku bless uende place kama Thika uende Esto uandikwe job uondoke Mathare. Because Mathare life ainanga option nyingine. Unajua life ya Mathare kama we ni youth, most of the time inakuanga ni sherehe. Unapata watu wengi wanaenda unataka kwenda sherehe, unataka kudunga na hauna hiyo pesa. Juu mimi nakumbuka kuna time tulikuwa tunaenda gatu sherehe bila tarehe, bila sheria, na hauna pesa. Hiyo ndio itatoka wapi? So ilifika pale level zangu zikarudi chini za ball. Nikakuwa terminated. Wewe hata kutukutaki. Umeshachapa. Alafu unakula, sasa umeshaanza hadi kukula jaba mogoka. Umeshaanza kukunywa tei. Alafu coach mwenyewe alikuwa anatupenda sana, Ezekiel Akwana. Alikuwa anatuambia si mchape tu zoezi. Si mcheze tu iboli wapeleke. Mimi ilinipeleka Seychelles. Mimi sahi hata mimi ni goalkeeping coach wa Sofapaka. Ona nimebaiwa gari. Mbona msimake something out of you? Alitry kupressure sana tufanye tutoe something good out of us. And that time mimi naweza sema hiyo mtaa yetu, apart from mimi na huyo beshte yangu wako Canada nilikuwa nakaa kwao, na Willy Paul
na Ekodida. There is no other one who made it in life. Hakuna mtu wengi walikufa. Wengi walipigwa marisasi. And then ndio mimi nakumbuka nikienda kumaliza form 4, nimeshaiba ndio niende kumaliza form 4, nakumbuka wale walifanya 2010 paper ya saa 8 ilikuwa ya bio. Na nakumbukanga hiyo siku ndio kulikuwa kunaendwa deal Kangundo ya kuna kabanka kalikuwa kanaenda kuibiwa ka cooperative. Sasa kameenda kuibiwa, kumbe ilikuwa ishaibiwa. Ile jeshi inatumwa inaenda kufunikia hiyo ngori. Sasa mimi nilikuwa hapo, mabeshte karibu sawa, walienda wakauliwa wote. Even kwa nation the next day nilikuwa naiona kwa gazeti na nyamazia. Najua mimi sikuenda juu mimi nilikuwa na cherish masomo sana. Singeenda nikijua nina pepa ya bio, waliuliwa. Niliambia God, asante. Na kwa hiyo kifo kuna jamaa alidedia hapo, iliniuma. Best yangu alidedia kwa hiyo kikosi, tulikuwa timu moja na yani best tulikuwa tumesaidiana, tumeokoleana kwa ngori mingi sana. Yani alikufa nikaanza sasa kufikiria, hapa sasa kunaenda vibaya. Niko tu na dhuao yangu, hata sisi zangu hakuna mtu alikuwa anajua nafanya hiyo biashara. Hata mimi hata wangeulizwa ama kuna kitu, yani kwetu hata watu wangenitetea. Wako wapatu wameolewa wako mbali, lakini vile nilikuwa nimejieka, ungeambiwa mimi ni mwizi unakataa. Na nakumbuka kama zile scene tulifanyanga naishingi kukumbuka. Nakumbukanga tulichukuanga hiyo ya City Hopper, si mimi nilienda. Kuna wale walienda hiyo robbery ya City Hopper wakauliwa hapa Forest Road. Ima Wangari Maathai walikuanga 5 wakaekwa chini wakauliwa wote. Mimi nikaenda tukajak basi za Gedho, Maranatha, tukaziingiza Karura. Kwanza tulipitia ile ya kwanza ya DCI. Unajua sasa that time kwa wizi, kwanza mkienda kukajak hapo kuna dereva. Mwezi enda bila dereva. Kuna ule mtu anajua Kigonyi. Huyo kwanza dingo ni mtu ameendesha mat Kenya. Huyo akishika hiyo gari hakuna kitu mtamwambia. Hakuna. And then kuna ule mtu akuzua ngori. Na kuna ule mtu mwenye anajua protection na dhuao na ni mimi. Una make sure ile gari mnaenda kuteka kiti ya mbele dere mwenye mtaingia na dere, na huyo dere ako na msee mwenye atampiga booster na dhuao achukue control of the vehicle. Sasa dere mtamweka katikati. Utaka ile side na mwenye ako na dhuao hii side. Kwa hivyo sasa dere mshate control ya hiyo gari. Alafu kuna wale mtaingia hapa hizi viti za mbele, nyuma na katikati. Hiyo gari mmeitake cover kabisa. Mmeitake control ya hiyo gari kabisa. Sasa wakati sasa tutafika penye tumeambiana tukitoa signal, ndio tunaanza kuwakula kutoka mbele. Ni aje mkono juu ama wallet juu, kibeti weke mali tunaiona. Tunakuja tumezikusanya zote katikati. Lakini sana most of the time inalingana na situation vile iko. Mnaweza wakula gari kama inaenda, ama mnaweza enda muiweke mali muapore, ama kama mnataka kuescape po mnaweza waambia watu wenguo ndio mkiondokea wasikue wakuwe na time kabla wavae nguo nini mshaenda. Hiyo scene sasa, hiyo ndio nishaiendanga carjacking. Hadi nilikuwa nakaa chini najiambia carjacking. Nimekajak, yani unajichocha. Lakini ya pili ile ni heart, ilianza saa things zikaanza kuturn around. Tukaendanga Westlands, tukaenda kwa dem fulani kwa hao. Dem ni so sana. Nilikuwa na msupa fulani hapo alikuwa spy. Mimi hata Kenya mkaniambia Kenya polisi wako na spy wazinye, wangeshinda huyo dem. Huyo dem alikuwa accurate na alikuwa na akiwapa information na anawapa information fiti sana. So tukaenda tukagonga, tukabeba ile kitu kwa. Lakini sasa shetani akaingia watu tuko nao. Wakaniambia nichukue huo dem dota wake. Dota wake alikuwa msewa kitu form 3 hapo, kasi form 3 sijui form 4. Hapo tumpandishe upstairs kuenda huko. Kumbe jamaa alikuwa anataka kumrape. Sasa mimi dem kumweka kwa kiti hivi, akaniangalia akaniambia please don't. Whoever you are, you don't look like doing this, because please don't. Usifanye. Even though hao watafanya, wewe usifanye. Yani nilishindwa, huyu ameona nini kwangu ameniambia nisifanye. Sasa ndio nikaletea wengine shida. Sasa mpaka tukatoleana kwa room ya wenyewe. Sasa nikamwambia hapana.
Tushafanya ile biashara imetuleta, kila mtu afanye nini, kila mtu aende zake. Huyo dem alikuwa na do mingi sana. Sijui alikuwa anafanya job wapi. Tulitoka na almost 800k. Lakini sasa uzuri hiyo siku ni mimi nilibeba do. Sasa kwenda tu kutoka kwa gate hivi ndio hizo zikaanza kulilishwa. Kumbe sijui vile askari walijua. Mimi nilirudi ndani nikarudia side ya kitchen, nikarukia nyuma kwa matanku huko. Sijuangi vile niliendanga na nilikuwa na do kwa mfuko. Kwenda nilichukua taxi. Kutoka West nililipa taxi na sijauliza ni do ngapi. Nikasema niekewe Roasters. Lakini hiyo ni design ya dingo ku escape. Una escaping ushuki specific mali unafaa ushuki, unawekwa Roasters, ukiwekwa hapo sasa ndio unaweza chukua gari nyingine kuingize Mathare North. So wale baadaye ndio nikasikia wameshutiwa, nikasikia mabeshte fulani wamemadwa. Tulikuwa 4. Na kwanza dem hakukua, yeye alipanga akaondokea na mimi nikaondokea, wakauliwa wote. Sasa hapo ndio things zilianza kuturn around. Alafu unaenda sasa vile walikufa, unaenda unaambia wangapi walienda Santa Barbara, unaenda unapeana pesa kwao, unatumana indirect, unatumana do kwao, wakino wengine do. Unakaa tu siku 2, unakunywa ginu, unaenda Monte, unamon, hiyo inaisha, unatafuta genge nyingine, unaingia ndani. Na ile kitu inatumanga mtu asijitoe kwa crime, ukishaingia unaingia ngani kama cult. Ni ati sasa msee analipwa 60,000 to 50,000 per month. Lakini wewe kama mwizi utaenda ugonge hiyo 60,000 within an hour. Na shida yako itakuwa imeisha. And then pia wale wa mabeshti uko nao ni kama wanakuwa wamekuwekea wewe siku, yani ni kama unataka kuondokea hivyo, wanaona wewe ni kama utaanza kuwapeana, ni kama utaanza kukua informer. So you have to show them that you are deep into it. Uko ndani. Hakuna vile inaweza kama nifanye nini ni wa betray. So unakaanga hivi, unaona ile siku jaenda kazi wanakuuliza umekuwa mbele na nini, unaona unasema kwa mradi ni ya wapi. Sasa ingia hata unaweza enda mradi hata hujajipanga. Kama kuna siku nishaitiwa mradi tusikuwa nimejipanga kuenda tao, kumbe penye tunaenda kugonga wase wa Dandora wanaenda kugonga. Sasa tunaenda tuna crash. So zuri sisi tulienda tukaiba, kumaliza kuiba tukageuziwa na watu wa Dandora. So mwizi akaiba na huyo mwizi akaibiwa. Sasa ikabaki imeenda hivyo. Sasa ilikuwa kitu hayuko planned, but things zilianza kuturn around kidogo. Mimi kuna wakati nimeenda kuibia mama hiyo area Westgate. Alikuwa na chain ilikuwa supu sana ya gold. Yani ule mama alinigrab. Yani nilijaribu kumwambia wachana mimi hakusikia. Si nikatoa nikampiga mguu. Nilimchapa. Sasa ile kubleed nikitoka hapo sijaifanya scene nyingine kama hiyo. Jumi nilikuwa naendanga tu nikulilisha tu nini na kungoana nini. Lakini hiyo kitu ilini haunt sana. Huyo mama angefaa. Yani kitu ilikuwa inaenda akiniambia sikufaa kufanya hivyo. Sikufaa. Watu wao wakiomba wanaombe huyo mwenye alifanya hiyo kitu, wanamuombeaje? Maybe wananikas. Hiyo kitu ilini haunt almost karibu mwezi. Ni hiyo picha huo mama inakam. Yani sasa wakati alikuwa ana cry na pain, wacha ile kunishika, wakati damu inamwagika na inatokana in form of foam. Wacha ni, and I always tell people kumwaga damu ya mtu ni mbaya. Sasa hii ndio nakaaga na reflect hiyo picture, naona how bad it was. Hiyo nikaanza sasa kuanzanga kufikiria otherwise. Nikaanza kufikiria what if nianze njaro zingine lakini si za wizi. Na the more nafikiria msupa tulikuwa na huyo msupa sana naye anakuja na mambo na form mingi sana za kwenye tutaenda gig. Kwenye tunaenda kama ni Turako Juja kwa klabu, tunaona ule msee anakaa ni msee ameoa, tunamrushia huyo dem. Huyo dem alikuwa mrembo sana. Wakienda kwa huyo dem anakatiwa na ingia box. Alafu mimi natokea nimedunga suti naenda kuleta shida. Huyu ni bibi yangu, tumefanya hadi harusi. Sasa amevaa ring. Mzee ana plead na sisi, sisi tumepatania hapa nini basi twendeni tuongee hata kama mwanaume. By the time utaingia kwa gari tuongee, hapo ndio umejipeana.
ni script hiyo sasa tumetengeneza. Umejipeana, utatupatia liko kwa M-Pesa, utupatie kila kitu. Na ikiwezekana tuende hadi kwako. Tuende tugonge huko na tuibe na gari. Kwanza gari ya Kahaya, sasa unapata besti alichukua gari ya Kahaya imeenda biashara. Unaona? Lakini things zikaanza kuturn around, nikaanza kufikiria wase wamededi. Ken sasa ulisahau wingi na ball. Mambo mingi zimepita, so hakuna kitu nimefanya na hiyo pesa. Utapata uko na million, mnahesabu million 50 million. Na hiyo time sasa mimi nilikuwa nanyang'anya hadi watu mademu. Wewe unanga pesa, tunaenda club. Mimi hata nishainyang'anya mafootballer wakubwa sana demu. Na je anaona yeye huyo anado na nakunyang'anya na nakaa na mimi tunakunywa. Tuna spend. I was a heavy spender. Hakuna kitu ya wizi ingekusaidia. Hakuna pesa ya wizi ingefanya nini ama nini ama ufikiria vile zile mawazo niko nazo sahi. Niseme I can set up a shop, I can do this and this. No. Unaona ngatu hata umeiba kesho utapata zingine. Hata ukispend 50,000 unaona tu kesho utapata zingine. But sasa kuna kitu moja mtu realizingi, kumbe unazeeka na hakunanga kitu yenye haina mwisho. Na nakumbuka sasa ndio things zitan around. Ndio niamue sasa mimi sitaiba tena. Tumeenda Monte Carlo, nimekunywa pombe vizuri. Kuna askari alikuwa hapo, kuna bouncer alikuwa hapo Monte Carlo hapo chini, alikuwa anaitwa Terminator. Sasa nilikuwa nakuja na mpeso ndio asinisearch, ndio asiniangalia ama nimebeba bunduki. Sasa tukaingia na msupa wangu vizuri sana, tukakunywa. That night tukakuwa na vurugu. Watu wa Dandora ndio walikuwa wanasaidi na sisi, na watu wa Kayole wakasaidi na watu wa Kibira. Waizi, as in terms of waizi. Tusha clash tao. Ndio hizo tukaanza kulilishia na tao sasa. Toa. As ndio police Central Police Station. But previously nilikuwa nimefika mahali siwezi ingia matatu. Juu naona mtu kwa matatu hata akiniambia nishaikuona wapi, nasema mimi pengine huyu mtu ashainiona kwa scene. Yani nikaingiwa na uoga hadi nyumba nilikuwa nafunga nikisikia kumebisho ni ile juu sasa nishakuwa wanted. That night, and I'll never forget that night. Tulikimbizwa na makarao. Wale walikuwa wanaenda na Subaru, wakati sasa Subaru zimetoka. Ndio sisi tumekimbizwa. Wengine ninasikia marisasi huko. Yani zilikuwa zinachapa mpaka kwa lami, unaona zinatoa dhande zile maspike. Sasa tukatorokea pale kuna fire station. Hapo kwa fire station kuna chumi nyingine inakuaga na hapo nyuma. Mimi na huyo msupa tukatoroka. Kumbe kuna akara walikuwa trace for so long. Sasa wakara wengine walikuja tukashikana hapo, ni kama tulikuwa kwa a very romantic mood. Ilikuwa saa 9 ya usiku. Tumeshikana hapo hivyo na yao maaskari wakakuja wakapita. Huyo askari mmoja akaniambia tuachane. Akaniambia siku yangu imefika. Na ni lazima leo nitume. Na nakuja kuchukuliwa hapo nikiwa mzoga. Sasa mimi sikuongea. Na wacha nikwambie, nilisikia hiyo bunduki yake vile alililisha, nilisikia hiyo ni risasi kwa kalipa. Hiyo itatoka. Akaniambia niweke whatever niko nayo chini. Na sitaki kuachilia huyu dem. Juu nilikuwa naona nikiachilia, hata nilikuwa naona ile time yenye iko hajanipiga risasi tu juu nimeshikilia huyu dem. Of which nikiachilia huyu dem atanipiga risasi. Huyu dem akaniambia weka, it's over. Imeisha tu hivyo. Wewe weka chini vile anakuambia. Sasa nikachukua nikaiweka chini. Akaniambia nisonge mbele. Sasa ananiambia nisonge mbele, mimi ninajua siku yote karao atakaja kuambia usonge mbele. Yeye anakuamalizia. So mimi nilisonga tu mbele, akakuja akaichukua. Akaniambia uishi kukumbuka hii siku. Na ukuje Central Police Station kesho saa 4. Uishi kukumbuka hii siku kuenda. Akaniambia mimi nilikuwa nakujua. Kwa sababu dada yako huyo ni Inspector Ngei, alikuwa anasema Inspector Ngei ni rafiki ya dada yako. Kwa hivyo mimi nilikujua through Inspector Ngei. Kwa hivyo singetaka kukuua, lakini ningetaka, lakini bado nitakuua if you just make this choice today. Mimi na wewe tuambiane, mwenye atapata mwingine auwe mwingine.
Sasa bunduki shaenda. Huyo askari alinisaidia sana. Juu tuliongea naye for almost, alikuwa anaitwa Fande Korir. Tuliongea naye for almost a week. Ananionyesha mabaya. Hadi kuna siku amenichukua, amenileta, amenipeleka City Mortuary. Leo nakuja kukuonesha ile mizoga imekuja. Hii ni mzoga ya jana. Sasa wewe ungefaa kukua hapo. Ungekuwa uwale previously. Ungekuwa huko ndani. Hiyo kitu ilinichukiza sana. The following day nilienda police station. Nilijipeleka. Sikutaka kujua ndawekwa ndani, sikujua, but hiyo siku niliona ningeenda. Yani things turned around. Yani things zili change hiyo night. Na hiyo wiki vile niliendelea kuenda kufanya, alikuwa hadi kwa hiyo simu yangu Katulu alikuwa ananipigia. Unakuja ama nikutafute? Naenda. Sasa hiyo time alinipigia kaniambia nikuja ama nikutafute, si ndio tulienda na yeye. Alinigia tu, alikuwa na kapaso kajitouring, akanipeleka City Mortuary. Akaniambia unaona mizoga? Sasa wewe unafaa ukue huko. Sasa wewe unaona uko uhai. Fikiria sana kuhusu maisha yako. Bro, mimi hapo na hapo mpaka wa leo hii bunduki ikakuwa ni hivyo. Mimi story ya bunduki nikaacha hapo. Na ule mtu mwenye alisaidika kwa hiyo wizi wote ni madamu wangu. Juu aliweza kujenga apartment, akona vitu mob. Dem yani sijui, na aliachanga wizi na akona watoto 5. Sasa ni mama. Lakini alifanya everything na wizi na ako sawa. Sisi ndio tulipoteleanga hivyo. And then nikarudi nikarealize kwa hiyo life yangu ya wizi, hakuna siku askari atakaja kuua bure. Hakuna siku askari atachukua tu bunduki hivi. Just hata wakati nilikuwa naonanga watu wanaenda demonstration ati wanasema extrajudicial killings, mimi nilikuwa naangalia tu naona guy wale wana demonstrate ya nani na tulikuwa tunapiganga naye mradi. I used to see, hata na nyamaza, I don't go for extrajudicial killings because me myself I know this was a thug. Lakini sasa naenda kutetea nini? Nilikuwa tu na nyamaza tu. Hata beshte zangu wengi, hata beshte yangu mwenye ako Canada ameponea mob justice mara mob. Hadi tunapigia nanga simu na mwambie umesikia demonstration wapi? Si ni ule jamaa wake, ule nani? Yani tunajuanga. But nikarudi nikarealize that even police officers, they can make your life to turn around. And there are those police officers, those who are working in Kenya Police, and they have ministry in them. Wako na ministry ya umungu ndani yao. Hakuna tu askari anachukuanga tu G3 ama AK47 anaenda kuua watu. I remember Afande Korir telling me that God has a lot of plans for you. God, mimi nasikianga hivyo, nasikia alikuwa ananionyeshanga, yani apart from hii bunduki kuna vitu zingine kubwa sana God amekumekia. Sikuwa naona. Mimi sasa ndio muona. Bro. Mia hata alikuwa na sifa ya vile ameua watu, lakini kwa nini Mia hakuniua? Yani hadi sasa mimi ukahanga naona kama hii alama iko hapa ni risasi iligonganga ukuta, inagonga ukuta alafu ikanigonga. Yani naona tu vile tu God alinitoa kwa hizo area zote za wizi mpaka saa hii. Lakini sasa nilirudi nikaacha wizi, nikakaa home, nikafikiria ni course gani naweza fanya. Nikafikiria nifanye mortuary science. Ile kitu ilituma nifanye tu mortuary science, niliona what if nifanye tu kitu yenye itakuwa unique, yenye itatumanga tu nikuwe nikikumbuka those how life is precious, how people should cherish life. So mimi nilipata hiyo inspiration, nikaona watu wao kufa pia wao wamkanga na plans kama sisi. Mtu ameamka but akidhani jioni itafika, huo msee ana pass. Na nikarudi nikaangalia na njia nyingi. Kuna wale waliuliwa kuna wale mabeshte zangu waliuliwa. Sisemangi waliuliwa
juu waliuliwa bure. They were killed because walikuwa wezi. Na kuna wale pia watu wengine wanakufa just natural deaths. Nilikaanga tu nikasema for me hakuna kitu kingine niliangalia nikasema siwezi fanya nursing. Siwezi fanya nini? Nifanye mortuary science. So nikatoka nikaenda kwa kazini yangu. Anakuanga ni father, ni priest wa church. Nikatoka nikampigia simu nikamwambia niaje naweza kuja kwenyu home nikae. Sasa nilikuwa natafuta yani place naweza tu relax tu nikae. Azin sasa nisharudi chini kabisa. Hakuna kitu nataka. Nilikuwa tu nataka kuheal. Azin nilirudi nikaanza kufikiria mambo ya church sana. Nilikuwa tu nataka kuheal. Nikaenda huko, alikuwa amenipromise atanipeleka shule. So mimi nikaenda home. Mimi sijai kamua ng'ombe, nikakaa kwao. Sijai kamua ng'ombe, nikajifunza kukamua ng'ombe. Nikakaa huko nilikuwa nawaoshea madogi. But ilifika tu time nikaona wananitesa juu hakuna salary. Hakuna kitu wananipea, ni kuni accommodate tu. Hata kama ni nguo wananipea zao zenye zishachapa ndio wananipea. And then tena nikaanza kusikia wananisengenyanga. Unaona? Mimi hata hawakuwa najua my past. Maybe waone my past sasa kwa YouTube. Hawakuwa wanajua. Kumbe nikikaa hivi nasikia huyo kazini yangu mmoja anasema nikuje niangaliwe kitchen na mimi huwapikia. Nisikulie nyama kitchen. Hazina shindo kwani hao watu wananibebaje. Unaona? And then wanakaa tu mimi ni kazini yao lakini wanakaa kunitenga. And then wananifanya off more. Unajua mimi kama sasa hii nimelan nikakaa na kazini yangu hata kama uishi tu ka bro yangu. Kani kumwambia mka osha hao hivyo. Lakini mo ilifika mahali mpaka wafanyikazi wa huko wengine wananiambia wewe ni wa huko ama wewe ni mfanyikazi kama sisi. So nikaulizanga huo father, niaje si unipeleke chuo? Sasa nimekaa huku 1 year na miezi 2. Azina hata niende shule sasa. Nimekaa niende nifanye hii mortuary science, nina passion sana nayo kufanya. Mimi nikatokanga nikasema tu enough is enough, nikapack nikaingililia nikaenda pale panaitwa sasa huko kwenye nilikuwa ni Marira. Nikatoka Marira nikapitia njia nyingine ya Modhero, nikaenda hivyo mpaka Kario kwa aunti yangu mwingine ako huko. Sasa niko natorokea shida. Huko ndio nilipatana na shida face to face. Mpaka nilikuwa nalala napiga mahesabu za ile maisha nilikuwa nakaa. Nikiwa na nikiwa mdingo, nikiwa mwizi. Nikaona hapa. Alafu kitu inaniambia na huku hivi ukaamua kuwaibia na ni ushago. Huku unaweza wapona. Kwanza sasa unawaibia na teknolojia juu, wewe ni mtu wa tao. Sasa huku kile kitu inaniambia kaya nikumbuka zile words uliambiwa na ule askari. How life is precious and it can be taken any minute. Kitu inaniambia pana. Wacha sasa tukapata na best yangu lakini huko nilikuwa nakunywa pombe. 1 2 3 akaniambia na vile unajua mambo ya ball. Kuna kazini yangu ako Thika, kuna brother yangu ako Thika. Bonju petrol station. Uende hapo Bonju petrol station on your way ukiingia Thika. Na ule mtu ananituma, msee amechapa. Nikashindwa sasa huyu ananituma kwa mtu mwenye toto petrol station Thika aje. Nikaendanga, kafika kwa Kawash, nikaenda backyard, nikachaka baga hapo. Nikaenda tu nikasema nikaingia na confidence. Kaingia, my name is Ken, nini. Nimetoka Kariowa, nimetumwa na brother yako anaitwa George. Anakaa huko. Ule mtu nakuambia ni mzito, ndio mwenye Westbuild Engineering. Hata hakuniuliza mambo mingi. Tumecheza mpira na siwe ni mdeadly sana. Kamwambia mimi ni mnoma. Mimi naweza fly, mimi ni kwa goalkeeper. Tukachant. Akaniambia sasa unaweza fanya kazi gani? Kamwambia nimemaliza form 4. Lakini mimi ni job naweza nipatia, naweza chukua. Akaniambia kesho kuja uanze kazi hapa kwa car wash. Kuangalia hivi nikasema, car wash, nishaiyosha gari wapi? Lakini kitu inaniambia, rauka. Unarauka wapi? Hauna nyumba, vika umeingia leo. Alafu saa zile anatoka, saa zile anaenda kutoka, akatoa 1,000. Ilikuwa mpya.
Yani mimi nimekawia kushika do, nilienda hoteli ingine iko huko Thika inaitwa Wasafiri, nikakula kwanza, nikasahau mashida, niko tao. Nikaenda nikalala tu place kwa kibanda mpaka asubuhi. Nikaamka nikaenda hapo nikapewa overall. Nikaanza kuosha gari. Ujaionanga Mungu akitaka kubless mtu. Na kuambia nilikuwa naosha gari. Gari inatoka inaingia, sikuwa napumzika. Naona na alafu nalipoa weekend. Nikaona hii kosi ya mortuary science kwa nina cost do ngapi. Nikaendaga nikaekelea na nikaanza kusoma na naosha magari. Psychologically nilikuwa prepared. Nilikuwa najua this is what I want to do. This is what I want to do. Mortuary science ni mortician. You take care of the loved one. Tuna take care of wale wasiwame kama preservation nini, body embalming. So in short mimi nasemanga nilikuwa daktari wa wasio hai, but you take care of them. So kama mambo mob tu sana ni vile sasa hizi nizipeana. So nikaenroll nikaenda sita mention hiyo funeral home nikaenda. Sasa niko chuo tu bado, because sasa ni chuo lakini sasa pale umeenda intern unaendanga wanakukwamilia, wanataka tu uchape job, unaona. Nikapata tu pesa, nikaenda hivyo blanda, nikaoa kama sijahil kabisa. Pressure za life zikaanza kukama, na unasikia sikuwa nimemaliza chuo vizuri. Pressure za life, sasa sijamaliza, niko intern lakini niko na pesa, unaona. As in Kenya ukiwa umechukua course fulani na uko at least uko na know how, many people take care, yani they give you a platform to do that thing that you love. So pale na wale, alafu mimi ni mtu talkative, niko nakuja naongea na wase, unapata hata hujaitisha kitu, lakini unapata msee amekujenga tu. So nilikuwa sikuwa nakosa pesa. So mimi kaenda hivyo, vile nilioa pressure zikaanza kunishika. Mimi sasa sijaioa tena, unaona. Mimi life yangu imekuwa tu ni madem. Sasa mimi sijaisikia ati kuoa. Mimi hata wakati nilikuwa nimeoa, nilikuwa huyo wife mwenye nilikuwa nimeoa alikuwa ananiulizanga, mimi sikuwa naonanga kitu. Hata angeniuliza umetoka wapi, nimetoka kwa Karo. Tulikuwa tumekaa tu tunapiga story. Wewe umeoa unatoka kwa dem na unakuja kuniambia, as in sikuwa najua. Sasa hapo ndio nikaanza kukunywa. Juu mimi nikikuja ni kelele, kukunywa, mpaka nikasema hiyo kazi staki. Kumbe staki, na mimi nafanya take care of this girl na hii hao. Sasa pia yeye akaanza nganizili anatoka nje na hatika. Nikasema nitafute job. Kutafuta job nilienda mahali panaitwa Jogoo Kimakia, on your way to Gatanga. Boss huko ni mpoa sana. Nilipata job as a security guard huku kwa home, badala kwa nipate kwa club. So nilikuwa nafunguanga gate kwao. Juza nishachapa, nimeshaanza nimekunywa mapombe, nimechapa. Kaniambia lakini wewe sijaona sonko mwingine tena mpoa kaa huyo. Manze vile tu vibe na wewe hata ufai kukua huko, nataka kama bouncer wangu kwa club. Na hiyo club ni kubwa. Nikaendanga huko. Kwenda huko kufanya kama bouncer kidogo hivi, na bado nilikuwa na gigs lakini nakunywa, alafu nikienda naenda kama nimebeba mogoka na kula. Akaanzanga kuboeka na mimi sasa. Nakula mogoka, na vile alikuwa amenirank, mimi ni smart boy, mimi ni bouncer, nimeenda hapo nimedunga tulofa katight, yani katrouser katight and then kashati yani katai. Alafu anaona tena nakula jaba, akaanza kusikia nakatisika sana. Akaona maybe nitoe kwa ubouncer juu ndio nakanika niko idol, anieke kwa service, ndio aone ama hii nitaacha. Siku moja akiniongelesha, naongea na yeye lakini nimeficha mogoka kwa mdomo. Aliniambia sijakuita na kutuma, nataka kukuambia hivi, hii mogoka umeanza kukula hii, by the time suruari itaenda kuisha, by the time longi ama viatu zitaisha, hautajua. Wachana na hii kitu. Mimi kwa na huyu hakuna kitu ananiambia. Nikaendelea hivyo. So siku moja tu alinipata tu nimelewa usiku. Alinipata nimelewa, niko na mogoka, lakini hakuna mtu alikuwa ananielewa.
Hakuna mtu alikuwa anaelewa whatever I'm undergoing huko. Na huyu wife mwenye niko na yeye akaniambia wewe enda home. Niko na pesa yako ngapi? Enda home. Na alikuwa amenipea warning ya kutosha. Sivyo ndio nilivutwa job. Narudi wapi? Narudi kwa ule msupa tu home bado na sina job. Unasikia? Akaniuliza umevutiwa kazi nini? Wacha asikie hivyo. Hakunionyesha pressure. Niliendanga nikapata hawa ina kitu. Hivyo ndiye aliendanga. Na ujue dem, niko nimeoa dem wa place inaitwa Kiandutu Slums. Dem hata sijui ni nini ilituma aende. Juu hata Mogoka tulikuwa tunakula na yeye, tunawasha na yeye, tunakunywa makali na yeye. Na akanitoka hivyo. Saa sina hao, sina nini. Nikaachwa on my own. Ameenda si nimekubali ameenda. Si nikarudi tu nikaenda kwa street, nikajaribu kujaza gari kama makanga haingiani. Sasa nikaingililia tu kubebea watu mizigo huko main stage ya Thika. Sasa hiyo ni kumaanisha sasa nalala kwa street, nalala kwa mavibanda kwa street. Nikipatana na face ya gari, okay, siibi kama kitambo lakini nikipatana na face ya gari nabeba, naiba. Yaani nabebea watu mizigo, lakini pia mtu akiweka mzigo navuka nayo. Nakumbuka kuna madha mwingine alinipatianga mtungi ya maziwa, alikuwa anambebea mitungi za maziwa 5, ananiambia nipelekee mahali fulani. Nikapeleka ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, nikaenda kama nimeenda nayo Kiandutu. Kwenda hapo hivyo na kalita. Na akaanza kupimia watu maziwa ya 20 bob. Maziwa 20. Ya watu walijalita 20. Nikunywe tu. Unaona nilianzia kukunywa pombe magino huko, saa zingine ma Viceroy, ma KC, nikakuja hivi mpaka Trace. Pombe hizi mapombe hizi ziko chini. Mimi nilijipata Kiandutu nikikunywa Slam, nikikunywa Chang'aa. Msetu alikuwa poa. Sasa hiyo nabeba mizigo, yani mpaka chawa zilikuwa zimenikula. Na the same thing nilikuwa nimeambiwa na Saimo. Ati wewe utakula Mogoka lakini utajua longi ikiisha, au utajua trouser ikiisha. Na Mogoka it is one of the most blood fucking drug I've never seen. Unakula Mogoka inakuitisha soda, inakuitisha bangi, inakuitisha tools mingi. And then time wasting, unakaa base 4 hours, unakashikisha ati mnakachora. Yani huyo mtu kiatu inaisha. In fact mi hata wakati nilijua hii Mogoka, mi hizi drugs zote ile effect niliona. Imagine unaosha mguu moja, unashikisha, unaosha hii mguu, unachukua njugu na katumatawi, unaiosha tena. Yani umetupa network. Umetupa network. Yani Mogoka inakuletea, alafu inakuonesha kahatori kunywa kadogo ndio kaende poa. Wacha nikwambie, the more unatumia drug, the more you get it, the more you want it. Na by the time hiyo kitu imekuingia kabisa, unmanageability kianza kukuhit, by the time utarudi kurealize hauna kiatu, haujuangi. Unasikia t-shirt ni 100, yani unasikia t-shirt ni 100, unasema it is very expensive. Akili yako iko, yani Mogoka mtu ni professional, unapata akifagia bezi ya Mogoka awekewe tu tumatawi kadhaa. Na hii Mogoka inakudrive hivi, inafika mahali inaondoka, inakuachia pombe. Na kwa sababu pombe huwezi afford pombe ya 120 to 250 ama 350, unajipatanga wapi ukikunywa chamu? So kwa hizi drugs zote mimi huwa hakuna ile drug ni mzuri. Juu mimi nilikunywa zote, nilitumia zote. Mimi niliacha pombe nikaambiwa heroin ni mzuri sana, dibi. Manze ni aje kama tudenge. Kudenga ni dongapi, inatoka 120, toanga kitu kidogo. By the time niliwekwa hivi kwa ruhusa kuchoma, niliona ni kitu mzuri sana. Heroin iko na steam nyingine mzuri sana. Lakini by the time umeweka hivi kwa barabara, yani hebu niambie, unaenda tu kwa barabara, ulikuwa unavuka, unaingiza mkono hapa ndani na unalala. Yani unakuwa zombie. God huko ni kunitoa, alinitoa kwa sababu ilikatana na mimi, because nilianza kuturn black. God akanitoa huko akanirudisha kwa Chang'aa. So hakuna drug recreational, hata kutoka kwa prescription pills.
wewe unakunywa, unapata mtu anakunywa CPZ ama unakunywa phenobarbital ya mtu mwenye ako na epilepsy na wewe ni mtu tuko sawa. Yani unakuwa unapata unajificha, unataka kuiba bulb mahali na hiyo bulb inakumulika na kuna CCTV na unaona hakuna mtu anakuona. Yani there is nothing you are seeing. Mimi nilibeba gunia na vile nilikuwa designer, kijana mtu wa kudesign poa, mtu anadunga viti, nikibeba gunia sikujua. Na nilikuwa nasemanga ni stress. Sasa ndio nilirudi kugundua siwezi sema ni stress, ilikuwa inatuma nitumie pombe ama ni nini. Mimi nasemanga nilikunywa ama nilitumia drugs because I wanted to. Because hata after wife yangu kuachana naye, life yake iliendelea vizuri na akaenda kazaa kwingine na alikuwa analala kwa nyumba, mimi nilikuwa nalala kwa streets. Unaona? So mimi siwezi sema ni stress. Hata kama nilianguka kidogo, I needed just ka support. Mimi nijisupport na nisupportiwe. So hizi drugs zote from mugoka kwenda hivyo kwenda pombe ndio zilikuja zikanipigisha chini. Poop, nikakuwa mimi naishingi kwa streets. Unakuliwa na chawa, yani mpaka badala hauna nguo za kuchange. Not unless uende kunywa pombe mingi, ukunywe zikikunyonya hiyo damu zilale. Sasa sijui ama ni kulewa lewa zinalala. Sasa utasikia zikikuuma. The same pombe ilituma niende jela, Maranjao prison. Clamp ya hii ya kufunga mguu ya gari imeibiwa. Mimi penye tu nimelala niko Mategere. Nakuja napatwa na askari, unafanya nini na clamp? Nashikwa napelekwa police station. Kushikwa kupelekwa police station, nilienda nikakataa. Kasema Ngori mimi sijaiba, hata sijui vile likuja hapo. Nikapelekwa 14 remand, nikakuja. Nikajaribu kukesi na I thank huyo magistrate alinifunga juu aliniambia nirudi saa 8, akaniambia hebu jitetee. Nikamwambia mimi kusema ukweli, heri unifunge na pombe, lakini usinifunge na kusema nimeiba clamp. Juu mimi uwizi niliacha kitambo, lakini bado naibanga, lakini vitu dogo dogo zenye ziezi tumanichapwe sana. Akaniuliza kwani kuna wizi ndogo na kubwa? Nikamwambia kama hii ni wizi kubwa sana, mimi siku hizi naibanga ndo. Akaniambia lakini akasikia na put terms za kizungu, akaniuliza it seems you are a very important member of the society whereby you are just nakufunga miezi, aliniambia 90 days so that you can go and think about your life. If you are not, wewe si mtu akuletwa na kitu kama. Na sasa hiyo mimi ni mchafu na nuka hiyo, kwa hiyo hapo kwa courtroom. Si nilienda nikaserve Maranjao prison, nikaandikiwa ulevi. Na hata kusidhani kulikuwa na fine. Nikapigia sister zangu simu, wakakuja, wananiangalia, wanaona ushaona tu sister wanakuangalia ni kama zile za weka kaa huku. Nikaa tu weka kaa huku. Nikaa tu huko pale tu safe. Nikakaa huko, but jela nilirudi nika experience vitu mob sana zina happen huko. Nikarudi nikaona watu wengi wenye wamepelekwa huko. Nilikaangalia hivi nikaona marafiki zangu wengi, watu wengi wenye wako jela, most of the things wamepelekwa huko they did them. Lakini wengine wako huko hakuna kitu walifanya, na kuna wengine wako huko juu wanataka kukua tu huko. So nilikaa, but 90 days zilisha haraka sana because nilienda nikapata maaskari mabeshte huko. Yani tulienda tu tukapatana, maaskari wakanipenda wa prison. And I remember afande Major Kome, he was very senior, he was the farm manager. Tulipendana naye sana. Hadi alikuwa ananiambia unajua saa ingine na saa wingi naona wewe kama mfungwa. Juu ya zile story tunakula. Afande Godi, lakini afande Godi alikuwa anapenda kutuharibia hewa sana hata tukiwa kazi. Na afande Motweri, as in they motivated me a lot na human rights, na the officer who is in charge of human rights in Maranjao prison alini motivate sana. Alikuwa ananiambia, now this life that you are passing through right now, let it be like kwa future, wacha hizi zipitie, let them be, because in future when you look back hautataka tena zirikae tena. So this is just a passing cloud and take it serious. Kukuja prison kwako, kwa nini hujaletwa hapa miaka, umeletwa hapa miezi 3
na wewe kulingana vile nimesikia story yako, you did bad things sana, na sasa sahi umeletwa juu ya kesi ndogo. God anakupangia kitu kwa life yako. Nikamaliza 90 days, Meja Kome, sistangu akanikamia huu mdogo, Meja Kome akanipea kiatu, and then they told me enye tutakumiss, because I used to give them stories za vile nilikuwa naenda kuiba nini. Lakini kurudi tu bado nikasahau juu nilikosa support system. Hakuna mtu wa kunishika mkono. Nimetoka prison, nimetoka kama sikunywi. Sasa sina kwa kuenda. Sina pali hata mtu angekaa aniambia, umetoka prison, uko very fresh, lala hapa siku 2-3 tafuta job. So mimi sikupata. Sistangu wako Germany. Mimi tu jina ni sistangu. Uko na sister kwa majuu. She's doing nothing. Hata kusupport in anything. Saizi ile kitu anakusupport na unasikia ametuma 3000 through mtu mwingine kabla ifike, inafika ikiwa sijui 500. Yani she's not yani akusaidii directly, unaona. Usistangu mwingine ameolewa Homa Bay, wanaficha brother yao wasionekane brother yao ako na problem. So in this world you are battling, unapigana tu vita ukiwa peke yako. Sasa hata Fadhe hata nikiulizwa ni mimi naulizia, na Fadhe anakuanga wapi siku hizi? Fadhe aliendanga. Sasa nikaangalia niko na familia yetu. Sasa it's like wakati Madhe alipass hiyo familia, and that time ndio nilirudi kurealize how important a woman is in a man's life. Mwanamke ni mtu wa maana sana kwa maisha ya mwanaume, because hata sasa naangalianga naona if my mom could be alive, there is a lot of episodes ama vitu mob sana hazingefanyika kwa life yangu. Yani mimi unaona tu ule mtu, yani singefanya kitu mbaya. Sasa hapa nikarudi nikakunywa pombe kabisa. Tena nimetoka prison, nimekunywa pombe kabisa, nimekuwa chokora, life yangu imeharibika tena. And I remember niligongwa na pikipiki. It's like I was in a coma. Nikapelekwa Thika level 5. Kulala huko, wale watu walikuwa wanakuja kunitembelea ni machokora wenzangu. Machokora wanakuja, na unasikia zile story wanapiga bado zikubambi, juu wanakuambia tumpigie story poa ndio akufe kama amefurahi. Na hapo nikasema sikufi. Dem mwingine alikuwa ni nurse, student nurse. Alikuwa anaitwa Beryl. Sijui kama alikuwa anaitwa Beryl Adhiambo ama Atieno. Alikuwa anakuja ananiambia, sasa wewe lazima unioe, lakini lazima nikupeleke Kisumu, wazazi wangu wakuone. Kwanza nataka urikave. Ananipe uji, ananipe nini. Sasa alikuwa nimekonda, nimechapa kabisa. Ananiambia sasa wewe, lakini kimwangalia hivi naona kama ni nitaoa lazima nirikave. Ananitembeza, ananikanyangisha mastairs, naanza kurudi poa. Hadi akaniambia, unaona watu wote wenye ni wagonjwa huku, wenye wanakataa kukula, unaenda na sosi chakula yao yote. Sasa naye zingine alikuwa anaendaka anapata huko ananile. Nikarikava. And let me tell you, by the time mimi sikudischargiwa, alinipangia gani hepe. Aliniambia kutoka hapa ni process, but vile nimekuona now you are okay, but take care of your life. Take care of your life. Nikaenda nikatoka. Ni hiyo time nakumbuka nilitorokanga saa 5. Nikaenda kurudi mtaani. Nilirudi tu street. Hakuna kwa kuenda. Sina support system kabisa. Sina beshte. Simu nilikuwa naangalia hivi. Wengine nilikoningi wote. Sasa sina. Hata sikuwa na simu by that time. Nika notebook nikuanga nako. Nimeandika naangalia na wote nilikon. Nilishikwa. Police station mimi uko mini customer. Ya Thika police station, they knew me as a customer. Nashikwa Friday, Saturday, Sunday naachiliwa. Ni ulevi tu. Life yangu nikaona yani life ya ulevi imekuwa hard. Imekuwa ngumu. Na nakumbukanga siku nilikunywa changaki ya ndutu nikapitia kuna makaburi hapo Gatito. Nilishindwa kutembea mpaka nikaenda nikalala tu kwa kaburi. Nililala saa 9 usiku ndio najisikia. Naamuka mpaka na stretch naona mamisalaba huko zimeandikwa sunrise, sunset. Yani niliambia Mungu asante nimefufuka. Mpaka nilikuwa najiconvince. Yani watu wanasemanga mtu hawezi fufuka. Yani na saa hiyo
Na saa hiyo nililala, nimeamka saa 9. Yani pombe ilinipeleka inakona whereby rafiki yangu aligongwa na gari. Badala hata niende nijue ama ako sawa, nilienda kuchukua ile takeaway ilikuwa kwa mfuko. Na namwacha hapo naenda kupigia watu wengine story. Amegongwa vibaya, kwanza amekufa vibaya. Hapo Vincentian hapo on your way to Wetaithi aligongewa hapo kwa hiyo bridge iko hapo. Mimi nikakuja nikaona naangalia suruali zile chao. Yani nilikuwa nakaa hivi najiambia, kai. Gunia nilikuwa naingia kwa plot, nimebeba gunia hivi. Hiyo ya uchokora yenye tunabebanga kurokota makato na chuma. Naingia kwa plot hivi mpaka patipati za watoto naibia mpaka watoto. Unapata tu viatu toa watoto. Juu nilikuwa najua nikipeleka Kiandutu ndauza. Kuna madha mwingine huko ubaingi everything. Hata ukipatana na unga tu ni nusu. We bora uweke gunia na umpeleke. And then nikaona nimeanza kukua mjinga. Imagine naenda hivi na kwa street naona mtu anafungua subwoofer vile wale wauweka electronics nje. Naenda nachukua TV naeka kwa gunia na naenda nayo. Naenda napewa 1000. Naona ni pesa mingi na ni smart TV. Naenda watu wengine tu wananihurumia, wananipea manguo, napeleka Kiandutu nauza. Yani nikaona hata sikuli. Yani nakula mara ya kuku ya 20 bob na kopa ugali, nakula kikombe na kunywa kikombe ya 70 bob pombe. Nikaanza kuona unmanageability, I'm powerless kabisa. Yani mpaka nakaa peke yangu hivi naanza kulia, naona I'm dying. Juu nikaona beshte zangu wameanza kukufa, Fimbo amekufa, Hacksaw amekufa, Churchill amekufa. Yani nikaanza kuona picha inaanza kukuja, my events zinaanza kukama. Wale mabeshte wote walikufa wakati ulikuwa mwizi, wale mabeshte wamekufa juu ya pombe. Nikaanza kutamani tu change. Lakini sasa pombe kwa mwili yangu ni powerful kuniliko. Ndio sahi watu wanaambiwangwa, alcohol is powerful, cunning and baffling. Hakuna siku unaweza shinda pombe nguvu. Mimi nikaanza kusikia sasa now I need help. Na unapata sometimes isipokuwa ni later watu wanajuanga ati one is never enough, a million is too many. Juu once umetoa lock utasikia tu kukunywa. By the time unaenda kulala utasikia kunywa pombe mingi. But God is great. Juu nilipata friend tu. Me most of the people wenye wamenisaidia ni friends. Hakuna mtu wa relative. There is no. Sister zangu ni wenye wamenisaidia ni just because wamesukumwa. Wameambiwa brother yenyu wako hivi and he will die. But it is not just because they want. It is hawana. Na most of them, they don't know my story hata ya wizi. They know my story of addiction. And the time I needed them most, ni hiyo time ya addiction, hata si ile time ya wizi. But there is no that support system. Nikapata na beshte yangu alikuwa anaitwa Lamek. Kuna pale panaitwa Bullies. Kwa napata nanga naye hapo hivyo. Jioni ananipea tu mandizi. Tunaenda tunaimba, nilimpeanga story yangu. Akaanza kuniambia unafaa uimbanga ile wimbo ya I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. Hiyo wimbo nilikuwa naipenda. Alafu tunaenda saa zingine ananiambia tuimbe ile wimbo ya siri ya machozi yangu ni wewe wajua. Sasa alikuwa ananiambia siri ya machozi yako tu ni Mungu anajua. Mimi hata ukiniambia sijui vizuri. Wewe ndio unajua the pain yenye umeundergo kwa hii life. Huyo alikuwa tu ni healer. Huyo talk yake ilikuwa tu inanichapa 10 nil. Nasikia tena nimepanda class. Siku nyingine saa toka niambia kesho ukam. Kuna place nataka kukupeleka. Shika hii shati na hii trouser enda ungare ukam. Manze ninashindwa sana. Nilienda nikangara, nikaenda Chania. Chania ndio machokora wote walikuwa naoga. Hata huko life ya uchokoshi ni poa. Watu wanaoganga tu na madem. Hakuna mtu anafikiria kuhusu mwingine. Unaenda tu hapo unatoa nguo, unajichukua sabuni. Si sabuni, kwanza uko watu wanaoganga na omo ya toast. Unajikoa mua, unajiscrub vizuri. Alafu mafuta kwanza sasa unajipakaka ishiki, mwili ishazoeanga ishiki, unajipanguza. Nikaendanga kumwambia nimekaa. Kwenda akaniambia twende. Yani alinipeleka pale pengine panaitwa Park City. Bro,
akaoda nyama nusu. Akaniambia niaje tukule. Unajua sana nilishakuwa gluttony juu ya kukua kwa streets. Akaniambia, nikamwambia nikaanza kula chap. Akaniambia hapana, kula pole pole, hiyo yote ni yako. Ni yangu. Hapo akaleta ile soda big ya Passion. Nilijibonda, nilisikia that day. That's the time that nilirealize I'm still human. Mimi ni binadamu. Juu ulikuwa unaenda hoteli zingine hawezi kupe food na kikombe yao. Wanakuambia lete karatasi ama lete chupa nikuwekee. Haungekaa na mtu hivi face to face akwambie ati yani unapata mtu pengine akwambie wewe ni mchafu unanuka, lakini yeye alikuwa ananionyesha in another way that umechafuka sasa unafaa uoge. And then nilimpenda sana. So alipost story yangu Facebook, ikaenda hivyo, wase wakaanza kunihelp. Sijui kwenye sistangu alitoa idea ama sijui ama aliona Facebook ama aliambiwa na nani. Huyo sistangu wako Germany. Wakasema wakapanga niende treatment center, niende rehab. So alitumia huyo sistangu mwingine mwenye nafuata juu naye anakuanga mambo mbaya. Huyo kwanza hata ndio alikuwa enabler wangu wa kwanza kukula mogoka. Huyo kwanza ndio alituma nikulange jaba. Na pia azinio sistangu alinienable vitu mingi. Kwa mogoka ni alinitengenezea hiyo platform juu nilikuwa naendanga kwake, ananiwekea jaba hapo, ananiwekea ngoma sometimes. And then alikuwa anapendanga nikiwa around waizi sana. Alikuwa anafurahia sana. Juu alikuwa ananiambia unakaa ordinary, hadi anaenda kunipea na sifa kwa watu wengine. Lakini sasa yeye ile kitu wako anajua, hakukuwa anajua mimi ni mwizi. Sasa yeye alikuwa anatakanga tu nikae na waizi, lakini hakuwa anajua mimi nishaingia huko kitambo. Hadi alikuwa anakuja ananiambia unajua ile dingo anaitwa mtu fulani fulani. Namwambia mimi simjui, lakini mimi najua ni best yangu, hata tunapiganga bradi na yeye. Sistangu akanitafuta. Kwanza hiyo siku alinipata nikikunywa kikombe huko kwa huyo madha mwenye anatuzia gachamu. Akaniambia bro, waliniambiwa naitwa hapo hivyo nje. Kwenda kucheki nikaona sistangu, nikashindwa sistangu ametoka Nairobi amekuja Thika Kudu. Lakini naye ni kama alikuwa ameshachanuliwa vile anafaa kuja kuniface ndio tuende na yeye. Akaniambia bro, manze, umekunywa si utoe lock. Pewa kikombe ukunywe. Nikashindwa hii love imekuwa mob leo. Na hata ukitaka take away unaweza bebewa take away. Nikamuuliza unanipeleka wapi? Akaniambia tumekutafutia kazi Mombasa. Sasa this time familia imeamua lazima ufanye kazi Mombasa. Kanibaia kalongi, amezieka tu mahali. Nikaenda kwa bafu, nikaenda nikanyolewa. Na huyo kinyozi atakuwa anataka kuninyoa. Kaninyoa tu ni ile haidhuru. Sijui vile walikuwa na communicate na signal na sistangu, lakini sikuwa naona. Jua yange ninyoa. Ni kwa mchafu. Nikanyolewa, kanipeleka kwa kabafu fulani kako pale panaitwa White Line Thika. Niende nioge hapo. Nikaingia, nikatoa manguo nishawe. Nikasikia mama hapo amesema, hii boxer ilikuwa imevaliwa na binadamu. Hiyo box. Yaani hata mimi sasa nakumbuka ngani nilikuwa navaa skirt, mini skirt ndani ya trouser. Juu ilikuwa chafu. Yaani alafu hapa chini pasha ishanga. Friction ishamalizanga hapa katikati. Sasa nikasikia amesema na Kikikuyu, eno dego soka mwere, akakachukua ngana ile mti ya mop. Ile mti ya mop akakatoaga. Asema gukunegera geke jekiraga githabia atanipatia hii yenye navanga akiosha. Akaniweke hapo nikaoga, katoka nikajipaka mafuta ndio nikavaa hiyo trouser Caesar aliniletea, kavaa viatu. Sasa naenda kazi Mombasa. Nikaenda nikalala kwa sistangu. Nikakaa huko, lakini nilikuwa najiambia kimoyo moyo, the inner spirit inaniambia ni kazi gani hii unaenda na vile wewe ni mlevi. We mwenyewe hadi pombe imekushinda nguvu. Hauna nyumba, hauna nini, unalalanga kwa streets. Na hii kazi, kwani hawajakuambia ni kazi gani unaenda kufanya? But sasa mimi hapo nilikuwa nataka tu mtu yote mwenye anaweza nipenda tu. Anybody who will love me for free. Yani anybody who will show interest that we love you and we care for you. Me, that was the most important thing for that time. So mi wakati niliona sister yangu ndio hii love tena isipotee, lazima ningemuonyesha let's go.
nikalala, nikabukiwa basi ya Mombasa asubuhi. Nikaona hii love ni mingi, mpaka vile nilitreatiwa. Lakini nilianza kuwa suspicious, wanachukua hadi number plate ya gari nini basi. Nikaona lock imenikalia sana. Hapo kwa gari nikaona changa itanuka, nikaenda hapo kona, nikapiga ile yenye ilikuwa na ile chupa ya 300 ml, nikakapiga kote, nikasweat, nikasikia lock imetoka sasa. Kaona sistangu naye nilikuwa na ufala mingi, wakaenda. Nikaenda nikanunua mogoka, nikaenda nikikashikishia kwa basi. Mpaka tumepiga wanawase story hapo sana. Mimi naenda kazi huko, naona nikienda kazi Kenya Ports Authority. Mimi nakwambia hii ni platform. Unaona ma sister zangu vile wanisaidiangi, wameambiwa kunisaidia moja ya lifetime. Kenya Ports Authority, hata pengine wananitafutia kazi kwa meli. Sasa hizo ndio zile flow, zile vitu naona. Kufika Mombasa saa 2 ya usiku, kapata jamaa mwingine mnono kani hug. Bro, welcome, karibu hapa Mombasa. That time kulikuwa ni enzi ya COVID. Tukalala guest house. Asubuhi ndio tunateremka, na niambia tunaenda mahali panaitwa Likoni. Likoni. Kenya, kwani Kenya Ports Authority iko pande gani? Ama Kenya Maritime ni huko kwenye tunaenda headquarters. Bro, niliingianga gari, tukavuka feri. Na huyo jamaa, kwanza sasa penye tulifika, nikaona sasa hii ni ghetto tunaingia. Tukaenda nikapata place kuna mamiti, lakini kuna kanyumba ya mtu. Nikaingia huko ndani. Kwa reception kuenda, the first thing nilipatana nayo, serenity prayer. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Kuangalia hii side nyingine niko na drugs. Nikajua niko tu rehab. Huyu mmoja akaenda kuniuliza, unajua penye huko? Nikamwambia najua niko rehab. Lakini kabla mjafanya kitu na mimi, wacha nikunywe hiyo pombe nimebakisha hapo. Kwani ulikuja na pombe? Kaambia mjani search. Enda kunywe huko kwa gate. Nikaikunywa. Wakanidunga shindano. Mimi nililala siku 4. By the time niliamuka, nikapata sijakunywa pombe for 4 days. Hapo ndio niliamua kufanya program. Na nikasema me and alcohol and drugs. Kama vile wewe bunduki nilikusahau, hivyo ndio nilisahau. And then nikamaliza program yangu ya 90 days. And then kumaliza program yangu ya 90 days sikuwa na kwa kuenda. Na unaona pale kwa kutoka prison nilirudia drugs. Kwa nini? Juu sikuwa na place ya kugo. So nikaona niko rehab. Na obvious ama sister zangu hakuna mtu atani accommodate. Mimi rehab stoki. Niliuliza naenda wapi? Me I'm going to volunteer for free. Nimefanya program vizuri. The 12 steps nimeifanya vizuri. I can now teach. Nika volunteer, tukakaa na manager Nderito, nikajua mambo yote how to run the rehab kabisa. Nikakaa nao. Sistangu that time hata washaniachilia. So sistangu huyu wa Germany ndiye alikam. Akatoka Germany akakam. Nikaenda, alikuwa na mambo tu mob za kifamilia, nikastand na yeye, nikamsaidia. Nikamsaidia akarudi Germany. Vile tu alirudi Germany tu hivi, until today, I don't know what happened. Alicut off ties na mimi. Hajai nisaidia tena. Sistangu wengine they are living their own lives. Hakuna mtu anauliza bro, unaendeleaje na life? Hata hakuna brother in law, hata wakati nilikuwa kwa rehab, alishaini call akaniuliza bro, tunajulienda rehab, how are you coping? Unaendeleaje na life? Nobody have ever asked me. Na huyo kwanza mwenye kwa Germany alitengeneza, ni kama alinichukia ndio nisikaje muitisha kitu. Nilikuwa nadhani one day she will be my friend. I come through aniambie, because me hadi kuna time nilikuwa nasema I don't need donations. I need mimi job yangu yenye ninafanya, as in
ikifika ile level yenye inafaa ifike, me I can do it on my own, because my organization yangu ilikuwa niite one plate for an addict. Me, when I call you an addict, I offer you that one plate of food the way Lamek ordered me one plate of nyama nusu na ugali na tukakuwa na session na yeye. It will heal somebody. So, and if I come and I give you one t-shirt and a trouser, that day life yako i-change na ujione kama mtu. Hiyo pati ingine slowly by slowly utaenda ukifanya nini? Ukireform. Kwa sababu gani? I'm not talking with you today only. I'll be coming. I want to be your friend. I want to be visiting you in the tower anytime. Mimi hata ukinipigia simu machokora wanajuanga. Anytime ya usiku hata wanipigia. Best yetu ameshikwa. Nigojeni nakuja. I'll be there kwa police station. And even the police ask me, who are you? Nawaambianga mimi ni ule chokora mzee sana. Na nimetaka kujua huyu ameshikiwa nini. Kama kuna problem tunaweza isolvia hapa, well and good. Then mumpeleke ndani, mumuongeze trauma ingine kuliko ile yenye anapitia. Yeah, because mimi nilirudi kurealize an addict in the street umshike, umweke kwa police station, umpeleke jela. Huyo mtu akitoka jela kujangi kama amereform, anakujanga umemuongezea trauma into the complex level. Huyo mtu next time unasikianga mtu amecommit suicide. That's why I always tell police officers, even me, there are times that police officers talked to me and I changed my life. Usiongeze mtu shida. Just talk to him and things zitafanya nini. So me hata sistangu after kufunga barriers wakanifungia, let me tell you, even the time of need of my wakati niko na needs, and wherever they are, me I'm not afraid of talking or saying, because it is the truth. There is no sister sahi after hii journey yote ya recovery amenishika mkono ametembea na mimi. No, only friends. And nilimwambia time nyingine nikasema, guys, sis, I wish you could know that initiative that I have talking to these addicts. Usimame tu na job yangu useme Ken nimekununulia beli 2 za mtumba ya bag, wewe endelea na program yako, because me I don't want donors. Watu wataanza kukuja donation. I want the only donation, ule mtu dona mwenye anaweza donate kwa initiative yangu ni aniambie, Ken penye unatoaga hiyo pesa ya chakula kuenda kuongea na mtu session, kuongea one on one na yeye, shika hizi beli 2 za bag, endelea na kazi, uendelee kuwa pay food, because me I cannot stand at I need food for my addict. No, juu pia our addicts, they don't like that, you going to beg on behalf of them. No, they need you to go umwambie niaje, ako kabag ni kako, hii food ni yako. They don't want, with real addicts, they don't want you to take their pictures. So it is an initiative whereby I started it because it is inside me na nimepitia history yote. In fact, my sister, I told her about that initiative. Iyo kwanza hata nilituma ni blokiwe. Now I know and I have a lot of faith that there is another sister. Mi sizitaka mtu mwenye ako Kenya kuja nisaidie msichana, but nasemanga, if there is a girl in Germany who can do what my sister could have done, ni penye nimebakisha naweza kuwa nimepona. Because imagine hiyo time yote unaambiwa uko na sister Maju, uko na sister ameolewa Homa Bay, she's supplying everything here in Kenya, uko na sister pali flani, why are you living this life? Niko na initiative nafungua, bro. Ukaenda uangalie bag zenye ninauzanga, nikakwambia zina feedingi mimi, tumbo yangu na wife yangu na machokora 3 kwa siku, wezi amini. And I'm doing it on my own because of whatever I've undergone and whatever I've seen in this life. And knowing that whatever I do, I don't do it because one day I would like someone to pay. I'm doing it so that another person will come and sit in this chair and said, there's somebody who bought me a plate of meal, and he told me the problems that I have are the same like those ones who either a minister or an MP is facing, but we are facing differently. Ni watu wangapi wamefungiwa nyumba? There are men who saa zingine wamefungiwa nyumba, unapata tunakaa na yeye, namwambia man, umefungiwa hao? Ananipe story. Na vile ananipe story,
anapata healing. Juu sasa namwambia nganiaje, sasa tutafute strategy ya vile tutapata do hii nyumba ifunguli, si financially nimpe, but namsaidia akili yake kupanuka. Namwambia hii job wanalipanga so 5 kwa siku, mimi ni kusimamie food hii wiki mzima, uchape upate hiyo do, funguliwe hao. Ukishafunguliwa hao uendelee na hiyo mradi, au utashindwa kulipa hii nyumba tena. But say men, there is nobody to talk with men. Watu wote ukienda tu madem tu ndio watu wanapata watu wa kuongea, but there is a man outside there anataka tu man kaa wewe ama mimi tukae chini tuchapiane. Si tuchape story ya Arsenal because we'll never change Arsenal and Manchester. Si tuchape story ya Ruto na Raila because we'll never change them. The real issues that we are undergoing, wewe ulitoka wapi, umefika hapa aje, na mimi niko aje, unaweza nisaidiaje, mimi niko na hii na hii, mimi wife yangu ananipeleka hivi na hivi na hivi, wewe ulifanya nini ndio ukaweza kucope na hii maisha? So that's what I do in Kiandutu. There are a lot of men, when I say a lot of men, 35 years plus, because most of them are in deep addiction, heroin, alcoholism na mambo zingine mingi na prescription pills. And most of these people, they are willing to change. They are these people who come and tell you, broken, umekuja asante sana, we are willing to change. But sasa hii kitu ni mzito kwetu. Where tutaenda wapi? Where will we start? Tutaanzia wapi? Sometimes others wanakuambia, weekend today nikipata mahali naweza lala for 2 days, niweze tu kuoga, kufua nguo, niende interview. Most of the people are learned. Most of the people, they have courses. Ananiambia, if I can even find a place where I can sleep for 5 days, mwili wangu nitulie, nilale, nitulie, nikule, on Monday nichukue driving license yangu, niende town nikatafute kazi. But now who will employ me looking like this? Unajua unasikia touched because this person has a potential. Mtu ako na potential. But me Ken kwangu siwezi toshea. Tuwezi toshea na wao. Unapata wengine unaangalia hivi unaona, huyu mtu unaweza mpeleka kwa rehabilitation fulani na achukuliwe. Mimi mwenyewe sina fare ya kumbeba nimpeleke. Naweza kuwa na pesa kama ningekuwa maybe upande wangu job iko poa, I can take this person because there are a lot of rehabilitation centers whereby people are taken for free. Sina hiyo fare. Saa zingine kuna watu wengine wanataka follow up. Organization yangu mimi sina mtu wa kuniambia watu wawili umefanya follow up. Leo ninafanya follow up, kesho ninaishiwa nguvu because I need to eat, I need to cater my family, and I need this soul. I need this person kwa sababu like there's a story whereby inanikuanga sad sana. There was a guy whom I talked to and he told me, please Ken, visit me on Monday. We talked like a whole week and then tukaanza kupanga process mpaka vile ata change, mpaka ameshaanza kujikazia kukunywa pombe. But nikamwambia hauwezi kama haujapelekwa kwa treatment center ama hujapelekwa pahali fulani. In fact, I remember on that Tuesday I went and I found him ameenda. The time that he's willing to change. So I was asking myself, I wish that time I could be having money. Singembeba tu nipeleke Ruiru Greater Life Concern. Apeleke huko afanywe treatment. But unaona unabaki na ile donda. Because una imagine me nikijiweka on his shoes, I know when you want to quit. But this thing is very strong. Hii pombe ni strong. Hata sometimes I don't tell them. Sometimes siwaambiangi waache. Sometimes I let the attraction, whatever they see me looking like. But unaona hata ukimwambia uache ishaingia. Mtu anataka treatment. So me my biggest issue is like even now it was raining. Where I can take them? At least I can shelter them. You see, even if it is a plot whereby I can shelter them. If it is not like that, whereby I can having something that I'm doing, I can be taking this person one by one.
Unajua leo unaweza itiwa watu kama wawili uwapeleke kama ni pahali fulani, unapata I am alone. Na most of the people, the way they understand, the way me and I understand these people, it is very different vile wengine wana understand. I've been working in rehabilitation centers. Most of rehabilitation centers are scam here in Kenya. Like previously where I was working, it is a scam whereby me, I'm not interested in you. I'm interested with what your parents will bring to my pocket. So unakaa unajiuliza, even if it is somebody to pay for this treatment of this guy, where will I take him? But God is great. There are a lot of rehabilitations here in Kenya. They have been in existence for almost 10 years and they are performing very well, like the one I went to. And that's why I always tell people, reach out to me. When you want to take somebody to a rehabilitation center, I've been working in various rehabilitation centers in Kenya. Nipigie simu, ask me, which is the best rehabilitation center where the program is functional. Unapeleka mtu mahali, the manager is fearing the person who is an addict. Sasa unapata manager anaogopa mpaka ule client wake because hautaki akasirike ndio usikose hiyo pesa yenye wanaleta. And you're not forgetting the person who is in this rehabilitation center hajakuja hapa, he is not here to rehabilitate you, the manager or the counselor. He is here to be rehabilitated, whereby nyinyi ndio mnajua where are the switches, where to switch off and to switch on, so that this person can do his 90 days program. So my biggest issue is that Kiandutu has been neglected, and wale wanapelekwa rehab na office of the second lady Rigathi Gachagua, I don't know where they are, because Kiandutu they have not visited, and there is no any organization which is working with addicts there in Kiandutu. The only organization that is working with addicts in Kiandutu, it is only me. And if there is another organization which is outside there, which feels they can partner with me, we go to these guys. Maybe if we save 5 of them this year, hawatakufa tena vile wanakufa. Ile kitu inanifurahishanga sana. Despite me kukua on the streets, despite me being a gangster, is that I finished my Form 4. Nilimaliza Form 4 kama siko kwa mikono ya mzazi, siko kwa mkono ya mtu yote, niko kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Na pia nikaenda college, even though sikumaliza, but niliweza kuingia college na nikajilipia for 1.5 years. So for me, whatever I would like people to remember me when I go, wherever I'll go, it is just for that one man. Nilimweka smile kwa sura yake. For that man who was very sad and now he is smiling. For that man who thought that he will never get married, but now he has a wife with 1 kid or 3 kids. And we look up to and say, kweli Ken, ulituma niweze, like the way I did. Currently, I do sell bags, handbags, mtumba. Ijakuwa ikifunction vizuri because of whatever I get, I do share with their addicts. And even my wife now is telling me, wewe uchunge sana vile tutakalishana, of which now she has embraced whatever I'm doing. And apart from me selling mtumba bags, I do speak to schools. I go to school. I always go there to motivate them or to tell them, if today that talent that you have, if you play with it, you will be writing on the wall, the lost dream. So now if you have that talent and you want to utilize it and to become the person who you want to be, it is start working for it now. Usiingize mchezo, usiingize marafiki, because usiingize mambo mingi katikati, because maybe utapoteza dream yako kama vile mimi nilipoteza dream yangu. Ni watu wangapi wanatumia kwa hii shule and they need help, because I know how to engage them. I also talk to youth in churches. I go and organize weekend seminars. I come up with my recovering drug addicts. We talk about the challenges and they share their stories.
and also to tell them that even if they are in churches, wasifikirie addiction yezi wapata. So for somebody who wants to get in touch with me, my numbers are 011 47 60 532. That is Safaricom. Airtel ni 07 39 036 5566. Niko kwa TikTok, Ken Chokosh. Yeah, there I post things about maybe wale watu wako kwa streets wenye tumepatana nao, or sometimes zile vitu nawapelekea. And also on Facebook, wawe Ken _ Kennedy.